So today we will start our new subject, which is called as machine learning. సో ఈ మధ్య కాలంలో మీరు ఈ రెగ్యులర్ గా లేకపోతే ఫ్రీక్వెంట్ గా వింటున్న పదం ఇది మెషిన్ లెర్నింగ్ అనేది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్, ఓకే, డేటా సైన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇప్పుడు బజ్ వర్డ్స్ అయిపోయినాయి అన్నమాట. సో ఎక్కడ చూసినా మనకి ఈ వర్డ్సే వినిపిస్తుంది. సో మీ కరికులంలో ఈ ఏదైతే ఆ, ఏమంటారు ఈ సబ్జెక్ట్ పెట్టడం వెనుక కారణం కూడా ఆ, ఈ ఏమంటారు ది మెషిన్ లెర్నింగ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఒక బూమ్, దాన్ని బేస్ చేసుకొని మన మెషిన్ లెర్నింగ్ సబ్జెక్ట్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. రైట్. సో యాక్చువల్ మెషిన్ లెర్నింగ్ అంటే ఏంటి? మనం నార్మల్ గా మనం లెర్నింగ్ అనేది నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ తో అసోసియేట్ అయి ఆ, చేసుకుంటాం, లేకపోతే యానిమల్స్ తో మనం అసోసియేట్ చేసుకుంటాం నేర్చుకోవటం అనేది. సో మనుషులు నేర్చుకోవటం జరుగుతుంది. ఆ సో నేర్చుకునే ప్రక్రియ అనేది మనం మనుషుల్లో, జంతువుల్లో చూస్తుంటాం అనమాట. కానీ మెషిన్స్ నేర్చుకోవటం ఏంటి? సో మెషిన్స్ అనేవి ఎలా నేర్చుకుంటాయి? వాటికి బ్రెయిన్ ఉంటుందా? సో వాటికి చెప్తే అర్థం అవుతుందా? అవి ఎలా ట్రైనింగ్ తీసుకుంటాయి ఏంటి అనే సబ్జెక్టే మనకి మెషిన్ లెర్నింగ్ అన్నమాట. సో బేసిక్ గా దీని ఒక ఓవరాల్ పర్పస్ ఏంటి అంటే, మోటో ఏంటి అంటే, ఆమ్, ఏవైతే మనుషులు రెగ్యులర్ రొటీన్ గా చేసే పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో రెగ్యులర్ గా, లేకపోతే ఏవైతే పనులు మనిషికి కష్టంగా ఉన్నాయో ఆ పనులని మనము మెషిన్ కి ట్రైన్ చేస్తే, సో ఆ వర్క్ ఏదైతే ఉందో ఆ వర్క్ ని మనం మెషిన్ కి ట్రైన్ చేస్తే మన బదులు ఆ వర్క్ ని అది చేయడం అన్నమాట, అది పర్ఫామ్ చేయడం. సో మనకి ఇక్కడ రెండు రకాల కంప్యూటింగ్ మనం మనం చూడొచ్చు. ఒకటి ఏంటంటే ట్రెడిషనల్ కంప్యూటింగ్. అది ఏంటి అంటే మనము ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తాము, ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని బేస్ చేసుకొని ఆ కంప్యూటర్ అనేది మనకి అవుట్పుట్ అనేది ఇస్తుంది. లైక్ రెగ్యులర్ గా మనం యూజ్ చేసేది, రెగ్యులర్ గా మనం చేసే ప్రాసెస్ అది. సో ఒకవేళ ప్రింట్ ఇవ్వాలి అనుకోండి, మనం కంప్యూటర్ కి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తాం, ప్రింట్ కమాండ్ మనం ఇస్తే ఆ ప్రింట్ కమాండ్ తీసుకొని అది ప్రింట్ ఇస్తుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ నార్మల్ ట్రెడిషనల్ వర్క్. కానీ మెషిన్ లెర్నింగ్ అంటే ఏంటంటే మన ప్రమేయం లేకుండానే అక్కడ ఉన్న సిచ్యువేషన్ బట్టి దానికి అది రియాక్ట్ అవటం. మెషిన్ అనేది దానికి అది రియాక్ట్ అవటమే మనకి ఇక్కడ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఒక పర్పస్ అనేది తెలుస్తుంది అనమాట. సో దీంట్లో మనము ఎక్స్ప్లిసిట్ గా దాన్ని ఇన్స్ట్రక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. పలానా సిచ్యువేషన్ అక్కరైనప్పుడు ఇది చేయి అని చెప్పేసి మనం అప్పుడు ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఆ పర్టికులర్ టైంలో ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. దానికదే ఆ సిచ్యువేషన్ అది ఇమాజిన్ చేసుకొని, గ్రాప్ చేసుకొని దాని ప్రకారం ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలనేది దానికదే చేస్తుందన్నమాట. అది ఎలా పాసిబుల్ అయింది అంటే మనం ఇచ్చే ట్రైనింగ్ ని బట్టి మన మెషిన్ అనేది ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ ని కి మనకి తగ్గట్టుగా అది వర్క్ చేస్తుంది. సో ఈ మనం మెషిన్స్ కి ఇచ్చే ట్రైనింగ్ నే మనం ఇక్కడ ఏమంటున్నాం అంటే మెషిన్ లెర్నింగ్ అంటున్నాం అనమాట. సో వి ట్రైన్ ద మెషిన్స్ సో దాట్ దే క్యాన్ వర్క్ వితౌట్ అవర్ ఇంటర్వెన్షన్. మన ప్రమేయం లేకుండా వాటికవే వర్క్ అయ్యేలాగా, వర్క్ చేసేలాగా మనము చూసేదే ఇది మెషిన్ లెర్నింగ్ కాన్సెప్ట్ అన్నమాట. ఓకే. సో ఇది బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ మెషిన్ లెర్నింగ్ గురించి. రైట్. సో దీంట్లో భాగంగా మనము ఈ సబ్జెక్ట్ లో భాగంగా మెషిన్ లెర్నింగ్ టెక్నిక్స్ ని, క్లాసిఫికేషన్ టెక్నిక్స్ ని, అండ్ రిగ్రెషన్ టెక్నిక్స్ ని, డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ ని మనం చూస్తాం. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ. రోల్ నెంబర్ 29, అలెక్సా ఈజ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ టూల్. రైట్. సో దానికి ఆ ఏదైతే అలెక్సా సాఫ్ట్వేర్ ఉందో, రైట్, దాన్ని వాయిస్ రికగ్నిషన్ ఏదైతే ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది, కమాండ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది, వర్డ్స్ కి మీనింగ్ అనేది సపోజ్ మౌంటైన్ అని చెప్పేసి అన్నాం అనుకోండి, లేకపోతే ఆ మౌంటైన్ అనేది ఏంటిది, దానికి సంబంధించిన డెఫినిషన్, సింటాక్స్, దానికి సంబంధించిన ఎవ్రీథింగ్ అనేది అది ఆల్రెడీ నేర్చుకొని ఉంటుంది. అందుకనే మనం పలానా మూవీలో సాంగ్ ప్లే చేయని అన్నప్పుడు
అదేం చేస్తుందంటే ఆ మూవీకి సంబంధించి ఆ వర్డ్‌ని గ్రాబ్ చేసుకొని అక్కడ ఎన్ఎల్‌పి నేచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ అని ఉంటుందన్నమాట. ఆ పద్ధతి ద్వారా మనకు కావాల్సిన సాంగ్‌ని అది ఫెచ్ చేసి మనకి ప్లే చేస్తుందన్నమాట. ఆల్‌రైట్. అండ్ అలెక్సా అనేది టోటల్లీ మెషిన్ లెర్నింగ్ టూల్ అని చెప్పలేం కానీ ఆహ్, ఇప్పుడు ఫైర్ ఏమంటారు ఎక్స్టింగ్విషర్స్ ఉంటాయి గదా! అవి గాని, అలారమ్స్ గానివ్వండి, ఇవి గానివ్వండి, అవన్నీ గూడా మనము మెషిన్ లెర్నింగ్ టూల్స్ కింద తీసుకోవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు అడ్వాన్స్ లెవెల్‌లో ఉన్నవి. ఎందుకంటే అక్కడున్న ఎన్విరాన్మెంట్ బట్టి, చేంజెస్‌ని బట్టి అవి యాక్షన్స్‌ని తీసుకుంటాయి. ఇప్పుడు సపోజ్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరుగుతుంది. 2 పద్ధతుల్లో మనం ఫైర్‌ని మనం ఆర్పొచ్చు. ఒకటేంటంటే మనమొచ్చి ఆ వాటర్ ఏదైతే పంప్ ఉందో దాన్ని స్విచ్ ఆన్ చేయటము. అప్పుడు ఆ వాటర్ ఫ్లో అనేది వాటర్ స్ప్రింకిల్ అయిపోయి మంట ఆరిపోవటం. ఇది నార్మల్ మెథడ్. రెండో మెథడ్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మంట అనేది ఇట్లా వస్తుందో ఆ మెషిన్ అనేది దానికదే సెన్స్ చేయాలి. సో, మనం ఉన్నా లేకపోయినా ఆ మెషిన్ అనేది సెన్స్ చేసి అప్పుడు ఏ యాక్షన్ తీసుకోవాలో ఆ యాక్షన్ తీసుకుంటే అది మనము అది ఏ కేటగరీ కింద వస్తుందంటే ఆ మెషిన్ లెర్నింగ్ టూల్ కింద వస్తుందన్నమాట. రైట్. సో, ఇప్పుడు మనకి మెషిన్ లెర్నింగ్ టూల్స్ చాలానే వచ్చేసాయి. ఇప్పుడు మీరన్నట్టు ఇవి అలెక్సా గానివ్వండి, లేకపోతే మ్యాప్స్ గానివ్వండి, రైట్. మనకి గూగుల్ మ్యాప్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి గదా! సో, దానికదే అది ట్రాఫిక్‌ని బట్టి డైరెక్షన్స్ చేంజ్ చేసుకోవటము లేదు అని. ఇంకోటి మనకి వెహికల్స్ వస్తున్నాయి. టెస్లా వెహికల్స్, ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ కానివ్వండి. సో, డ్రైవర్‌లెస్ వెహికల్స్ ఇవన్నీ కూడా వాటికి అవే ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ అడాప్ట్ చేసుకొని యాక్షన్స్‌ననేవి తీసుకుంటాయన్నమాట. సో, ఈ ఆహ్, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇందాకల చెప్పినట్టు టెస్లా కార్ తీసుకుంటే మనం ఓకే. ఎలా అయితే మనం ఉన్న చుట్టుపక్కల పరిస్థితులను బట్టి మనము చూసుకుంటూ కార్ డ్రైవ్ చేస్తామో, ఎలా అయితే మనకి సెన్సెస్ అనేవి ఎలా అయితే అనుకుంటాయో, ఈ ఏదైతే ఈ టెస్లా సాఫ్ట్‌వేర్ ఉందో, ఆ టూల్ ఏదైతే ఉందో, అది గూడా ప్రతి ఒక్క ఇమేజ్‌ని అది స్కాన్ చేసి, అది ఎంత స్పీడ్‌లో వస్తుంది, ఏ డైరెక్షన్‌లో వస్తుంది, అది స్టేషనరీగా ఉందా, మూవ్‌మెంట్‌లో ఉందా, రైట్. ఇవన్నీ గేజ్ చేసుకొని దాని యొక్క వీల్‌ని లేపోతే దాని యొక్క స్పీడ్‌ని, దాని యొక్క ఫాస్ట్‌ని కంట్రోల్ చేసుకుంటుందన్నమాట. సో, డ్రైవింగ్ దాన్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. సో, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి మనం ఇప్పుడు డ్రైవర్‌లెస్ కార్స్ కానివ్వండి అండ్ ఈ అలెక్సాస్ కానివ్వండి, ఇవి మనం చెప్పుకోవచ్చు. మెషిన్ లెర్నింగ్‌కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి. రైట్. అవన్నీ కూడా కంప్లీట్ అడ్వాన్స్‌డ్ టూల్స్. సో, మనము సబ్జెక్ట్‌లో మనం ఏం చేద్దామంటే ముందు బేసిక్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. అంటే అసలు మెషిన్ లెర్నింగ్ ఎన్ని రకాలుంటుంది? ఎన్ని విధాలుగా మనం మెషిన్‌ని ట్రైన్ చేయొచ్చు? ఓకే. రైట్. మెషిన్ అనేది ఎలా ట్రైన్ అవుతుంది? ఇప్పుడు ఎదురుగా మనకి ఒక మనిషి ఉన్నా, లేకపోతే ఒక డాగ్ ఉన్నా, వాటిని మనం ట్రైన్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే వాటిని ఎలా ట్రైన్ చేయాలో మనకి టెక్నిక్స్ తెలుసు. స్ట్రాటజీ తెలుసు. డాగ్‌ని మనం ట్రైన్ చేయటం, మనిషిని ట్రైన్ చేయడం అని. కానీ ఒక జీవం లేని ఒక మెషిన్‌ని ట్రైన్ చేయాలంటే మాత్రం దానికి ఏ స్ట్రాటజీ యూజ్ చేయాలి అనేది ఈ సబ్జెక్ట్‌లో మనం నేర్చుకుందాం. రైట్. సో, ఈ సబ్జెక్ట్ ఒకవేళ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా, లేపోతే బాగా ఆహ్, ఎ అర్థమయ్యి, లేపోతే కొంచెం ఇదున్నా గూడా, మీకు జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ గూడా మీకు మార్కెట్‌లో చాలా ఉంటాయి. వన్స్ యూ ఇంకా 1 ఇయర్‌లో మీరు బయటికెళ్ళిన తర్వాత విత్ ఎ ప్రాజెక్ట్, రైట్. సో, విత్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ మనకి చాలా జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట. ఓకే. సో, విత్ థట్ వి విల్ స్టార్ట్ టుడేస్ క్లాస్. So let me read out the points first and then I will try to explain them. Machine learning is a study of computer algorithms that improve automatically through experience. It is seen as a part of artificial intelligence. Right. Now, coming to the artificial intelligence word. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏంటంటే కృత్రిమ మేధస్సు. మనం తెలుగులో ట్రూ ట్రాన్స్‌లేషన్ చేసుకుంటే కృత్రిమ మేధస్సు. అంటే మనకున్నదేంటంటే మనకి నేచురల్‌గా మనకి ఇంటెలిజెన్స్ అనేవి మనకి అబ్బింది. రైట్. అంటే మనం పెరుగుతున్న కొద్దీ మనకి ఏది మంచి, ఏది చెడు, ఏది చేయాలి, ఏది చేయకూడదు అనేది మనకి కామన్ సెన్స్ గానివ్వండి, ఇంటెలిజెన్స్ గాని మనకు పెరుగుతూ వచ్చాయి. అది మన జీన్స్‌లో ఉంది. మనం ఆ విధంగా బ్రాటప్ అయ్యాం. కానీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏంటంటే ఆహ్, సేమ్ మనిషి ఏ విధంగా అయితే ఆలోచిస్తాడో,
మనిషి ఏ విధంగా అయితే రియాక్ట్ అవుతాడో అదే విధంగా ఒక జీవం లేని దాన్ని కూడా రియాక్ట్ చేయడం. ఓకే. సో, దాన్ని రియాక్ట్ చేయాలంటే దానికి ఒక ఇంటెలిజెన్స్ ఇవ్వాలి. దానికి తెలివిని, దానికి కామన్ సెన్స్‌ని మనం ఫీడ్ చేయాలి. సో, అలా ఫీడ్ చేసినప్పుడైతే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటాం. ఓకే. సో, ఆర్టిఫిషియల్‌గా మనము దానికి ఇంటెలిజెన్స్‌ని మనము ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. సో దట్ ఎందుకు ప్రొవైడ్ చేయాలి అంటే ఏవైతే మనిషి చేయగలడో కానీ చేయలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాడో ప్రస్తుతానికి ఆ పనుల్ని మెషిన్స్‌తో చేయించుకోవటం. ఇప్పుడు రోబోటిక్స్ తీసుకోండి. రోబోటిక్స్‌లో మనకి జపాన్‌లో గానివ్వండి, కొన్ని టెక్నాలజికల్‌గా అడ్వాన్స్ ఉన్న కంట్రీస్‌లో సర్వెంట్స్‌గా రోబోట్స్‌ని మనం చూస్తున్నాం. ఓకే. కొన్ని కొన్ని రెస్టారెంట్స్‌లో ఈవెన్ కోయంబత్తూర్ రెస్టారెంట్‌లో గూడా మనము ఒక రోబో సర్వర్‌ని మనం చూడొచ్చు. ఇవన్నీ ఏంటంటే అవి మనిషి చేసే పనే. కాకపోతే మనిషిని రీప్లేస్ చేస్తూ ఒక మెషిన్‌ని మనం అక్కడ పెట్టామనమాట. రైట్. అయితే మనిషికి ఆ పని ఎలా చేయాలనేది వాడు ఒక రోజులో, 2 రోజుల్లో నేర్చుకుంటాడు. వాడికి నేర్పించే పద్ధతి వేరే ఉంటది. కానీ ఆ మెషిన్‌కి మనం నేర్పించాలి. మనిషి ఎలా అయితే చేశాడో అలాగే ఆ మెషిన్ కూడా చేయాలి అంటే మాత్రం దానికి కొన్ని పద్ధతులున్నాయి. కొన్ని స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయన్నమాట. ఆ స్ట్రాటజీస్‌ని మనం నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం. రైట్. సో, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది పాసిబుల్ అవ్వాలి అంటే మెషిన్ లెర్నింగ్ అనేది కంపల్సరీ కావాలి. ఓకే. సో, ఒక మెషిన్ అనేది తనకు తానుగా ఎప్పుడు ఆలోచించగలదు? అంటే తనకు తాను తెలివితేటలు ఎప్పుడు సంపాదించగలదు? ఎప్పుడైతే మనం ఆ మెషిన్‌ని ట్రైన్ చేస్తామో అప్పుడు దాన్ని అది తన తన తెలివితేటలను ఉపయోగించగలదనమాట. రైట్. సో, మె మెషిన్ లెర్నింగ్ ఈస్ ఎ ఇంపార్టెంట్ ఆహ్, ఎంటిటీ ఆర్ కాంపోనెంట్ ఏదైనా అనొచ్చు ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పాసిబుల్ అవ్వాలి అంటే మెషిన్ లెర్నింగ్ అనేది జరగాలి. మెషిన్‌ని మనం ట్రైన్ చేయాలి. నౌ machine learning algorithms build a model based on sample data known as training data in order to make predictions or decisions without being explicitly programmed to do so. Right. అయితే మీరిక్కడ 2 పదాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒకటి ట్రైనింగ్ డేటా, ఇంకోటి టెస్ట్ డేటా. రైట్. ఇవి రిపీటెడ్‌గా వస్తుంటాయి. ట్రైనింగ్ డేటా అండ్ టెస్ట్ డేటా. ట్రైనింగ్ డేటా ఏంటంటే నార్మల్‌గా ఒక మెషిన్‌ని ట్రైన్ చేయాలి అంటే మనము ఇన్ఫర్మేషన్‌ని దానికి ఫీడ్ చేస్తూ మనం దాన్ని ట్రైన్ చేయాలి. సో, ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. ఇది ఇలా చేయాలి, ఇలా చేయాలి, ఇలా చేయాలని. సో, ఏదైతే మనము ఒక ఇన్ఫర్మేషన్‌ని దాన్ని ట్రైన్ చేయటానికి ఉపయోగిస్తున్నామో, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్‌ని లేదా ఆ డేటాని మనం ట్రైనింగ్ డేటా అంటాం. రైట్. సో, వన్స్ ఫినిష్ అయింది. ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయిందనుకుందాం. సో, ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అది ప్రాపర్‌గా వర్క్ చేస్తుందా లేదా? సో, మనం ఇచ్చిన ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్‌ని అది తీసుకుంటుందా లేదా? అనేది చెక్ చేయడానికి కోసం మనము యూజ్ చేసేదే టెస్ట్ డేటా. ఈ టెస్ట్ డేటాని మనము దానికి ఫీడ్ చేస్తాం. ఫీడ్ చేస్తే మనం ఏంటంటే జస్ట్ క్వెషన్స్‌ని మనం ఫీడ్ చేస్తాము టెస్ట్ డేటాలో. అది ఆన్సర్స్‌ని కరెక్ట్‌గా ప్రిడిక్ట్ చేయాలి అన్నమాట. దీన్ని మనం టెస్ట్ డేటా అంటాం. సో, ఈ మెషిన్‌ని ట్రైన్ చేయటంలో ఈ 2 కూడా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి. ట్రైనింగ్ డేటా, టెస్ట్ డేటా. ట్రైనింగ్ డేటా ద్వారా మనము మెషిన్‌ని ట్రైన్ చేస్తాము. టెస్ట్ డేటా ద్వారా దాని యొక్క పెర్ఫార్మన్స్‌ని మనం టెస్ట్ చేస్తాం. నార్మల్‌గా మెషిన్ లెర్నింగ్ అల్గోరిథమ్స్ లేదా మెషిన్స్ యొక్క యాక్యురసీ అనేది 95 అబోవ్ యాక్యురసీ ఉంటే అది మార్కెట్‌లోకి మనం తీసుకురావచ్చన్నమాట ఆ ప్రొడక్ట్. ఇప్పుడు టెస్లా కార్ కూడా 100% యాక్యురేట్ అనేది దాన్ని తీసుకురాలేదు. అంటే దాని యాక్యురసీ లేదు. 95 అబోవ్ యాక్యురసీ ఉంది. రైట్. సో, అయినా మార్కెట్‌లోకి లాంచ్ చేశారన్నమాట. ఓన్లీ 5% ఏంటంటే మన హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్ అనేది ఎలాగో ఉంటుంది కాబట్టి ఆ 5% దాన్ని ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు. ఆల్‌రైట్. సో, ఈ ఈ ప్రయత్నం 100% అచీవ్ చేయడానికి ప్రయత్నం అనేది కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది. సో, వన్స్ మెషిన్ అచీవ్స్ 100% యాక్యురసీ దెన్ అది కంప్లీట్‌గా మనం బ్లైండ్‌గా దాన్ని మార్కెట్‌లోకి రిలీజ్ చేయొచ్చు. దాన్ని యూజ్ చేయొచ్చనమాట. ఓకే. రైట్. నౌ కమింగ్ టు ద డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ద మెషిన్ ఆర్ డిఫరెంట్ వేస్ a machine can learn. Right. There are three major categories. One is supervised learning, second one is unsupervised learning, and third one is
రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్. ఈ రోజు క్లాస్లో మనం ఈ మూడు ఏంటి అనేది మనం నేర్చుకుందాం. సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ అంటే ఏంటిది, అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ అంటే ఏంటిది, రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్ అంటే ఏంటిది అనేది చూద్దాం ఒకసారి. ఓకే, సో వీలైనంత వరకు మూడు కంప్లీట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను. సో ఇప్పుడు వరకు చెప్పింది అర్థమైందా? మెషిన్ లెర్నింగ్ అంటే ఏంటిది, దాని యొక్క పర్పస్ Sir, ఏంటిది? can you please explain in English? ఎస్, సారీ, I don't know Telugu. do we have foreign students in MCA? No, I hail from Odisha, so I don't know Telugu. I have asked you in chat, but I thought you haven't read that. Sorry, So I that's can't why hear I'm you. asking you to please explain in English. Are I you don't know from Telugu, sir. So can you please explain in Hindi or English? I hail from Odisha. Acha, acha, acha. So I was thinking Unisha. that everybody in the MCA is from Telugu. So I okay. No, sir. I don't. Did you I am understand not local, sir. something which I have told? Any points, or you want me to Yeah, repeat I again? little bit. No, no, I understood it a little bit. From now, you can please try to Yeah, explain in yeah. English. So That for would be yes, better yes, for me. yes. Okay, no problem. I will try to keep it in 2 or 3 lines for you once again. Right. So Sure, sure, sir. yeah, Thank you, sir. generally what happens in machine learning is that um, we train the machines using information or using data so that they can work without human intervention. So that is the main motto or purpose behind this machine learning. Understand? So we have many examples for this machine learning things. We have robots, we have driverless cars, we have some devices like Alexa or Siri. So all these comes under this artificial intelligence or machine learning tools which act on their own without human intervention. Got it? And now, how many ways we can train the machine, or in how many ways a machine can learn from the user. So that is what we are talking now. So there are three ways. One is supervised learning, unsupervised learning, and the reinforcement learning. These are the three types of trainings or learning which are there in machine learning. Got it? Now let's move on to the next slide, and let's see the diagram. Okay, as you can see here, um, machine learning can be categorized into three. One is supervised, unsupervised, and reinforcement learning. Now, let's start our discussion with supervised learning. Supervised learning is a task-driven learning. Here, normally, uh, the data which is fed or which is used to train the machines is in a tabular form, right? The data is in tabular form, and in the tabular form we have a number of columns, which we call them as the features or attributes, and we have a last column called label or output, right? So what happens in supervised learning is we use both the attributes and the outputs. We use both of them to train the machine. Okay, so let me show you the this diagram here. So you can see a tabular form here, if you can see it clearly. So if you see this table, you have a column called user ID, gender, age, salary. Right now, these four are called as normal attributes or inputs. We call them as inputs. And the last one column, purchased, is called as output, or we call it as label. Understand? Now label decides, or label uh, is nothing. Label is based on the inputs which are there here. Got it? Now let me explain this table for you. This right this table is nothing but it contains what we say, customers details. Okay, with their name, with their user ID, their gender, their age and salary, and whether they purchase a product or not. If they purchase a product, then the value is given as 1.
if they don't purchase the product, the value is given as 0. So here we have a data or table of data, right, where it shows that a particular person's whether a particular person purchase a product or not, right? And the this is, as I said, this is the what we said, the inputs, and this is the output or the label of this table. Remember, we train the machines or we train the algorithm using the data like this, using the tabular form. Now, how the system is going to learn from this? Now, first, supervise. What is supervised learning? Supervised learning is that when you provide both inputs and the output, and when you use both inputs and output to train the machine, then it is called as supervised learning. Okay, when the algorithm is fed with both inputs and outputs, then it is called as supervised learning. Okay, right. Let me read out this definition first. Supervised learning is the most popular paradigm for machine learning. It is the easiest to understand and the simplest to implement, right? So this is the mostly used learning method in machine learning, right? So supervised learning is a process of training a model using a labeled data set. In this type of learning, both the training and testing data sets are labeled. Labeled means which have the output, the this one, the red color border one. So these two tables have labels, right? Okay, let me explain this concept more clearly with an example. Okay, now see this diagram. Let us imagine that this is the machine which we are going to train. This is the machine which you are going to train, and these two are this is the information or the data which we are using to train the machine. మీరు ఇక్కడ గమనిస్తున్నారా, ఈ మెషిన్ మనం ట్రైన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. అయితే ఈ మెషిన్ ట్రైన్ చేయాలి అంటే మనము డేటాని యూజ్ చేయాలి. అయితే ఇక్కడ మీరు చూడండి, ఈ డేటాలో మనకి రెండు ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటి అంటే దీన్ని ఆహ్, ఆహ్, మనకి నార్మల్ పిక్చర్స్ ఉన్నాయి. యాపిల్స్ పిక్చర్స్ ఉన్నాయి. అండ్ దానికి సంబంధించిన లేబుల్ కూడా ఉంది. ఈ పిక్చర్‌లో ఉన్నది ఏంటివి యాపిల్స్ అని చెప్పేసి మనం లేబుల్ కూడా ఇస్తున్నాం. అంటే కంప్యూటర్‌కి మనం ఏం చెప్తున్నాం అంటే ఇక్కడ పిక్చర్‌ని ఇస్తూ, ఆ పిక్చర్‌తో పాటు దీన్ని యాపిల్ అంటారు అని చెప్పి మనం 2 ఇస్తున్నాం. సో అది ఇలా మనము ఇన్ఫర్మేషన్ ఫీడ్ చేస్తూ పోతాం. అప్పుడు ఈ మెషిన్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ పిక్చర్‌ని రికగ్నైజ్ చేస్తుంది. దాని యొక్క ప్రాపర్టీస్‌ని అది గ్రాబ్ చేస్తుందన్నమాట. అంటే అది దాని యొక్క షేప్ ఎలా ఉంది, దాని కలర్ ఎలా ఉంది, దాని సైజ్ ఎలా ఉంది, రైట్? ఇవన్నీ అది గ్రాబ్ చేసుకొని పెట్టుకుంటుంది. సో ఇవన్నీ మ్యాచ్ అయితే అది ఏంటిది యాపిల్ అని చెప్పేసి మనమే చెప్తున్నాం దానికి. సో ఎప్పుడైతే మనము ఇన్పుట్‌ని అదే విధంగా అవుట్‌పుట్‌ని 2 ఇస్తూ ఒక మెషిన్‌ని ట్రైన్ చేస్తామో దాన్ని మనం సూపర్వైజ్డ్ ట్రైనింగ్ అంటాం, లేదా సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ అంటాం అన్నమాట. సో ఇప్పుడు ట్రైనింగ్ డేటాలో మనకి చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకి లేబుల్స్, మనకేమంటారు, ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి అండ్ లేబుల్ కూడా ఉంది. మనం పిక్చర్ ఇస్తున్నాము. అదే విధంగా దానికి సంబంధించిన లేబుల్ కూడా మనం ఇస్తున్నాం. ఇది దీన్ని యాపిల్ అంటారు. మన ఆరెంజ్ పిక్చర్ ఇచ్చి దీన్ని ఆరెంజ్ అంటారు అని మనం ఇచ్చామనుకోండి, అది నేర్చుకుంటుందన్నమాట. సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ లెర్న్స్. నౌ ద సెకండ్ థింగ్ ఈస్, after after this training is happened, what we'll do is we'll the testing phase starts. What we'll do, we will simply show the picture of an apple, but we don't give any what we say, label, right? What it has to do, it has to accurately predict its name, whether it is apple or an orange. So it has to predict based on the training it gets, it has to predict it's an apple, right? So if it predicts 95 times out of 100 correctly, then the accuracy rate is 95%. Then this machine can be used for the marketing purpose, or it can be used for the user purpose. Okay, now this is called supervised learning. Supervised learning involves both input and the output. Got it? When fully trained, the supervised learning algorithm will be able to observe a new, never before seen example and predict a good label for it. Okay, so
the intelligence of this machine depends on how much training it gets from the user. The more it trains, the more intelligent it becomes, and it more accurately it predicts the output. I hope you understood supervised learning. Right? Got it? Or if you have any doubts, you can ask me. So Understood, sir. in the same way, here also we will feed this data to the machine, right? So the machine will read who are the person who are purchasing and who are the people who are not purchasing, and those that depends on the inputs. If you see, if it is a male and if the age is 35 and the salary is 20,000, that person is buying something, right? And if it is female and the age is 26 and salary is 43, she is not buying anything. So if it is a male, buying, female not buying, male buying, female not buying. So by uh, observing this data, the computer understands who is who is buying and who is not buying. And the next time, if a person sees if the shopkeeper sees a person, right, he can understand whether this fellow will buy or not, right? కొన్నిసార్లు మనము అంటే కొన్ని షాప్ కీపర్స్ లేకపోతే షాప్ లో ఉన్న వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది ఎవడు కొనేవాడు కాదని. అది ఎలా అర్థమైంది? అతను చేసిన అబ్జర్వేషన్స్, అతనికి ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ ని బట్టి ఎవరు కొంటారు, ఎవరు కొనరు, ఏంటి అనేది అతనికి అర్థమైపోతుందన్నమాట. సో దాన్ని బట్టి వాడు ఇంటరాక్షన్ అనేది చేస్తుంటాడు. సో ఇది హ్యూమన్ చేసేది. అదే మెషిన్ చేయాలంటే మాత్రం మెషిన్ కూడా అబ్జర్వ్ చేయాలి. అబ్జర్వ్ చేయాలి అంటే ఈ డేటా ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఫీడ్ చేయాలి మెషిన్ కి. ఫీడ్ చేస్తే అది ఎవరు కొంటారు? ఈ పలానా పలానా వాళ్ళు కొనరు. ఇప్పుడు దీని ప్రకారం ఏమర్థమైంది? ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం అంటే ఏమర్థమైందంటే, మెయిల్ అబౌవ్ 30 ఇయర్స్ ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళు కొంటారు. మెయిల్ బిలో 20 ఇయర్స్ ఏజ్ ఉన్న వారు కొనరు. లేదా ఫిమేల్ అయితే కొనరు అన్నట్టుగా ఒక కంక్లూజన్‌కి వస్తున్నాం మనం. సో ఎప్పుడైతే మనం ఫిమేల్ కస్టమర్ వచ్చిందని ఎంటర్ చేస్తామో, కంప్యూటర్ షుడ్ అండర్‌స్టాండ్ ఆర్ ఇట్ షుడ్ ప్రిడిక్ట్ that this person will not or may not buy something. Okay, so this is called prediction, accuracy prediction. సో ఎంత యాక్యురేట్ గా అది ప్రిడిక్ట్ చేస్తే అంత మంచిగా అది సిస్టమ్ అనేది ట్రైన్ అయిందని దాని అర్థం అనమాట. సో సూపర్వైజ్ లెర్నింగ్ అంటే అది. నౌ కమింగ్ టు ద అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్. ఓకే, సూపర్వైజ్ లెర్నింగ్ లో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, మనకి చాలా మెయిల్స్ వస్తుంటాయి, right? We normally usually get many mails, but most of the mails are spam mails, and we don't filter them, right? We don't filter them. The algorithm in that software, whatever, it filters the spam mails based on some features. If it is a bulk mail, then it considered as a spam mail and it filters it sends it to a spam folder, right? So this is also supervised learning. So how it is doing? Because this machine has been trained that what is a genuine mail and what is a spam mail. సో ఎలా ఇది రికగ్నైజ్ చేయగలుగుతుందంటే, దానికి ముందే ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఏది స్పామ్ మెయిల్, ఏది జెన్యున్ మెయిల్. బల్క్ గా అందరికి వచ్చే మెసేజ్ ని స్పామ్ లో పంపిస్తుంది. 1-to-1 వచ్చే మెసేజ్ ని అది స్పామ్ లో పంపించదు. సో ఇలా ఇది ఒకటే పాయింట్ అని కాదు, నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ని కన్సిడర్ చేస్తూ అది చేస్తుంది అన్నమాట. దీన్ని సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ అని చెప్పేసి అంటాం మనం. నౌ కమింగ్ టు దిస్ అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్. So unsupervised learning, this is quite different from supervised learning. Supervised learning లో మనము ఇన్పుట్స్ ని అవుట్పుట్ ని రెండు కలుపుతూ మనము ట్రైన్ చేసాం. కానీ అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ లో ఏంటంటే ఓన్లీ ఇన్పుట్స్ మాత్రమే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇన్పుట్స్ మాత్రమే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ ఇన్పుట్స్ ని బేస్ చేసుకొని వాటి యొక్క ఫీచర్ ప్రాపర్టీస్ ని బేస్ చేసుకొని దానికి అది కేటగరైజ్ చేసుకుంటుంది క్లస్టర్స్ లాగా. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇందాక డయాగ్రామ్ లో, ఇప్పుడు డయాగ్రామ్ లో సూపర్వైజ్ లెర్నింగ్ లో యాపిల్ బొమ్మ ఇచ్చి ఇది యాపిల్ అంటారు అని చెప్పి మనం ఇచ్చాం, అవునా? దీన్ని యాపిల్ అంటారు. కానీ ఇక్కడ అలా కాదు, మనం అన్ని ఇమేజెస్ ఇచ్చేస్తున్నాం ఇక్కడ.
ఓకే, ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాం అంతే, అవుట్పుట్స్ ఏమి ఇవ్వట్లేదు. ఈ కంప్యూటర్ ఏం చేస్తుందంటే వీటి యొక్క ఫీచర్స్ ఉంటాయి కదా, సో వాటి యొక్క సైజ్, కలర్, వాటి యొక్క షేప్ ఇవంటాయి కదా, దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇది కేటగరైజ్ చేసుకుంటుంది అనమాట. యాపిల్ రౌండ్ గా ఉంటుంది, ఇది మ్యాంగో అనేది కొంచెం అదర్ షేప్ లో ఉంటుంది, కోన్ లాగా ఉంటుంది, రైట్. అవకాడో అనేది వేరే షేప్ లో ఉంటుంది. సో వాటి యొక్క ఏమంటారు ఫీచర్స్ ని బేస్ చేసుకునేది కేటగరైజ్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ మనకి ఎటువంటి హెల్ప్ అనేది లేదు మెషిన్ కి. మెషిన్ కి మనం ఎటువంటి హెల్ప్ ఇవ్వట్లేదు, అందుకని దీన్ని అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ అంటారు. అర్థమవుతుందా? ఓన్లీ ఇన్పుట్ మాత్రమే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఇన్పుట్ మీద ఎగ్జాస్టివ్ స్టడీ చేసిన తర్వాత ఇది కేటగరైజ్ చేసుకుంటుంది క్లస్టర్స్ గా. క్లస్టర్స్ గా కేటగరైజ్ చేసుకొని అది గ్రూప్స్ గా క్లాసిఫై చేస్తుంది అనమాట, లేదా క్లస్టరింగ్ చేస్తుంది. సో అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ ఇస్ వెరీ మచ్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్. ఇట్ ఫీచర్స్ నో లేబుల్స్. సో దీంట్లో మనకి లేబుల్స్ అనేవి ఏమి ఉండవు, ఓన్లీ ఇన్పుట్ డేటా ఉంటుంది అంతే. Instead, our algorithm would be fed a lot of data and given the tools to understand the properties of the data. సో దీనికి ఓన్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ బేసిస్ దానికదే నేర్చుకోవాలి, నేర్చుకొని అది నాలెడ్జ్ అనేది తెచ్చుకోవాలన్నమాట. From there, it can learn to group, cluster, or organize the data in a way such that um, a human or can come in and make sense of the newly organized data, right? సో ఏవైతే ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఫీడ్ చేస్తున్నామో దాన్ని బేస్ చేసుకొని అది ప్రిడిక్షన్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది. తేడా ఏంటి అంటే దాంట్లో లేబుల్డ్ డేటా ఉంటుంది, దీంట్లో లేబుల్స్ అనేవి ఉండవు. అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ లో లేబుల్స్ అనేవి ఉండవు. సో ఎలా చేస్తుంది సార్ దానికి, అది నాలెడ్జ్ ఎలా వస్తుంది సార్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రాపర్టీస్ ఇట్ హ్యావ్. వాటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ ని బేస్ చేసుకొని అది ఇది చేస్తుంది అనమాట, రైట్. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మనకి నార్మల్ గా స్కూల్స్ లో గ్రూప్స్ ఉంటాయి, రెడ్ బ్యాచ్, రెడ్ రిబన్, ఎల్లో రిబన్, రైట్. సో అట్లా కేటగరైజ్. సో ఆ కేటగరైజ్ చేయటంలో కొన్ని వెనకాల కొన్ని స్ట్రాటజీస్ ఉంటాయి అనమాట. ఏంటంటే అక్కడ మార్క్స్, మీ ఇంటెలిజెన్స్ ని బట్టి గ్రూప్స్ గా డివైడ్ చేస్తూ ఉంటారు. అర్థమైందా? సో కొన్ని కొన్ని స్పోర్ట్స్ లో కానివ్వండి, లేకపోతే దేంట్లోనైనా కానివ్వండి, మీ హైట్ ని బట్టి, ఫిజిక్ ని బట్టి కేటగరైజ్ చేయడం అంటే ఏంటంటే మీ ఫీచర్స్ ని స్టడీ చేసి, ఓన్లీ మీ ఫీచర్స్ ని, ప్రాపర్టీని స్టడీ చేసి కేటగరైజ్ చేయడం అనమాట. సో ఇక్కడ ఇక్కడ ఎటువంటి హెల్ప్ అనేది, లేబుల్స్ అనేవి, రికమెండేషన్స్ అనేవి ఉండవు. ఓన్లీ స్టడీయింగ్ యువర్ ఫీచర్స్ అండ్ కేటగరైజ్ దెమ్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్. ఓకే, రైట్. Now, example of unsupervised learning, buying habits, right? సో ఇది కూడా ఒక చిన్న డయాగ్రామ్ కూడా మనకి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఉంది. సో క్లస్టర్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, మనకి అన్ని మిక్స్ అయి ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఈ అల్గోరిథం ఏం చేస్తుందంటే ఒక్కొక్క షేప్ ని, దిస్ అల్గోరిథం సింప్లీ try to understand the shapes, sizes, and their angles or whatever. So it by seeing all these features, simply it categorizes the things, right? So it is likely that your buying habits are contained in a database somewhere, and the data is being bought and sold actively at this time, right? So నార్మల్గా మన బయింగ్ హ్యాబిట్స్ కానీ లేకపోతే అవి అని కానీ మీరు ఆన్లైన్లో షాపింగ్ చేసినట్లయితే ఒక ప్రోడక్ట్ కొన్నప్పుడు దానికి సంబంధించిన వేరే ప్రోడక్ట్స్ మనకు చూపిస్తూ ఉంటారన్నమాట. ఎందుకంటే మనం ఏవైతే కొంటున్నామో వాటిని ఫాలో చేస్తున్నారు వాళ్ళు, చేసి మనకి రికమెండేషన్స్ పంపిస్తారు. Okay, time is up. We have only 1 minute time, so I will continue the class tomorrow. We are left with reinforcement. I will once again repeat unsupervised learning tomorrow, and we will also continue with reinforcement learning. If you have any doubt, you can ask me, ping me in WhatsApp.